Anh Chris xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của hệ thống truyền hình VSAM 1040. Rất là vui và cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện với hai luật sư, Attorney Taylor và Attorney Mike. Trước hết xin kính chúc tất cả quý vị được một ngày thật bình an, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực. Please welcome to the Law Talk Show today. Please say hello to your new audience and your clients, Mr. Mike and Tyler. Sure, thanks for having us on. I'm Mike Agris. I'm the managing partner of Agris Law Firm. And I'm Taylor Kasla. I'm Mike's partner, and I've been working there for, I can finally say, 4 years. This is my first time on the show. That it'll have been 4 years that I've been an attorney working with Mike. Yes, I'm very happy to have you two here today because we got a lot of questions. After we have a couple of talk shows before, and people they send us a few questions related to the accident. Hôm nay rất là vui được tiếp chuyện với hai luật sư ông Mike và Tyler và những cái question, những cái câu hỏi mà quý vị thường đặt ra khi mà mình get involved, tức là mình có xảy ra những cái tai nạn xe hơi. The first question, I would like to ask you, based on your experience and your law firm try to help the victim, the people they get involved into different kind of car accident. The first question is, what type of personal injury cases does Agris Law Firm handle? So we handle consumer rights and personal injury cases, and the personal injury practice is most commonly auto accidents, pedestrian versus auto, bike versus auto, slip and falls that could be at a grocery store or on ice. We also handle nursing home abuse and neglect. Those cases are typically fall cases or pressure sores. We handle medical malpractice cases and injuries at work. Those are the main focus of our personal injury cases. We occasionally get some one-off cases where there's an accident on a farm or a horse is involved, but the bulk of our practice is personal injury cases stemming from car accidents. Yes, thank you. Luật sư Taylor vừa trình bày với tất cả quý vị câu hỏi của Agris đưa ra, đó là Law Firm Agris Law Firm handle, tức là lo về những cái sự kiện nào. Thì luật sư Taylor vừa trình bày đó là luật sư cho biết Agris Law Firm giải quyết được nhiều vấn đề. Thứ nhất đó là về xe cộ tai nạn, và thí dụ như mình trật té, và đặc biệt đó là nursing home, tức là những cái người mà người ta nằm ở trong nhà thương, nếu người ta bị những cái trường hợp là malpractice, tức là khi mà những nhân viên của nursing home người ta không có làm việc đúng theo tiêu chuẩn, và những cái sự kiện này chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều, thì law firm Agris Law Firm giúp đỡ cho chúng ta được giải quyết được những cái khó khăn, cũng như là những cái trường hợp mà mình đụng xe tai nạn nó ảnh hưởng đến cái thân thể của mình. Yes, I believe those area you cover, like nursing and malpractice, that's happen all the time, right? Every single day across the country, right? What is the settlement process when you handle a case? What is the process before the car accidents cases? Sure, so we've been on the show a bunch, and we've talked a lot about personal injury cases, and one thing I don't think we've touched on, which I think is important for today, is what's the settlement process like? Because that's oftentimes it's a big question with clients, is they say, when is my case going to settle? Right. So there are several steps in the settlement process, and I thought we'd just sort of go through each one and explain it. So the first thing is you want to make sure that, or we always make sure that our clients are done with treatment so we can accurately calculate their damages. And their damages would be their medical bills, lost wages, and pain and suffering. So that's the first thing that we always make sure before we settle a case is the client done with treatment, and then we go on and calculate damages. Okay.
Luật sư Mai vừa trả lời một câu hỏi rất là quan trọng mà tất cả quý vị cũng nên chú ý. Câu hỏi Andy Chris đưa ra đó là cái thời gian để mà mình settlement, tức là mình được hưởng được cái tiền mà gọi là quy lợi của mình. Cái settlement rất là quan trọng, là quý vị phải biết khi mà mình get involved, mình gặp một cái trường hợp mà xe đụng đó thì mình phải có mình phải báo cáo, thí dụ như là police report, xong rồi mình gọi tất cả những người thân của mình hay là translator để mà người ta làm những cái chuyện đó. Thì cái đầu tiên đó là mình phải biết đó là mình phải report rất là chính xác những cái biên bản đó để cho luật sư người ta làm việc. Và một trong những cái process, tức là cái sự kiện bao lâu để mà người ta phải làm việc, người ta cung cấp cho quý vị cái benefit mà nhiều nhất, cái sự mà lợi ích của mình nhiều nhất, đó là người ta phải hoàn toàn cung cấp về cái vấn đề những sự kiện về treatment, tức là mình phải đi bác sĩ và mình make sure mình cho biết là mình không có tất cả những cái insurance nó phải cover, tức là nó phải trả hết cho mình đúng giá. Nếu mà insurance cả đôi bên người ta không có giải quyết được vấn đề đó là một cái sự thất lợi cho mình. Cái thứ hai nữa là luật sư tổ hợp của Across là người ta sẽ tính rất là chi tiết và chính xác cái số tiền mà mình được hưởng bao nhiêu, cái quyền lợi của mình được bảo vệ bao nhiêu. There is a two process, A and B, complete treatment and calculate damage. And besides that, what else do you focus on? Yeah, so the next thing, once treatment's done, we figured out damages, then we want to figure out all the different insurance policies. So we want to figure out how much insurance the at-fault driver has. We want to see if there's any other types of coverage, whether it's through an employer or an umbrella policy. And once we know what the insurance coverage is, we then send out a settlement demand to the insurance company. Yes. A settlement demand just outlines the case, the facts, the injuries, the client's medical bills, and just really paints a picture of the case for the adjuster to easily understand what happened, what our client went through, and what our client's entitled to. Okay, that's very detailed, right? Hai luật sư vừa cho biết là Mrs. Tyler cũng như là luật sư Mai vừa đưa ra một cái vấn đề là không những là người ta sẽ tính cái con số rất là chính xác, và người ta sẽ theo cái căn bản của insurance, hãng bảo hiểm, công ty bảo hiểm, cả hai bên, bên của người bị đụng và cũng như là bên người bị đụng xe người khác. Thì những cái chi tiết về insurance đó là luật sư sẽ tìm hiểu rất là chính xác và sẽ kê khai ra cái con số chính xác để bồi thường cho mình một cách thỏa đáng. Thì trong cái vấn đề luật sư Tyler cũng nói thêm đó là cái vấn đề mà coverage, tức là người ta bảo kê cho mình đó, thì trong cái phần mà là insurance đó là nó phải rõ ràng, người ta phải biết rõ là khi mà mình mua một cái bảo hiểm, trong cái bảo hiểm đó nó có bao nhiêu phần và nó được bao nhiêu tiền, nó sẽ bảo kê về những cái damage, tức là những cái tổn hại của mình về sức khỏe cũng như là về cái xe. Thì trong cái thời gian mà người ta tìm hiểu như vậy đó là văn phòng sẽ điều đình thẳng với lại hai cái công ty bảo hiểm của chúng ta. Cho nên là quý vị đừng có quan ngại là mình sẽ thiếu hay là mình sẽ mất đi gọi là cái quyền lợi của mình. Mình phải cho văn phòng luật sư biết rõ ràng cái policy. Thì cái policy của từng cái case một, khi mình mua một cái bảo hiểm là mình phải hiểu rõ ở trong đó nó cover cái gì, số 1, số 2, số 3, số 4. Thì khi mà mình hiểu rõ cái đó, luật sư hiểu rõ cái đó, người ta sẽ tìm cách để mà người ta đòi cái sự mà cái sự bảo kê của mình một cách rất là chính xác. Yes, besides okay the policy and also okay the determination of the coverage. Besides that, okay, the settlement demand. Can you explain a little bit? Okay, you know, what is the process for okay demanding and what need to be okay demanding accurately? Is that based on the policy or how does it work? I'm not quite sure. Sure. So once we know the damages, once we know the insurance policy, and as Taylor mentioned, we put together a settlement demand letter, which basically outlines our version of the facts. We provide all the medical records and bills, all the evidence that we have, lost wage verification. We give it to the adjuster. They typically take about 30 days to review it, analyze it, and respond.
And if a case is going to settle without filing a lawsuit, usually once you hear back from the adjuster after 30 days, it takes about a week or two to finalize a settlement if you're going to settle without filing a lawsuit. So the adjuster has about 30 days, and then it takes a couple weeks once we hear back from the adjuster to finalize a settlement. And then once we have a settlement, we then make sure that all the medical bills and liens are all taken care of as well. And I'm sort of giving you an overview of this process, and I may make it sound like it's a simple process. Yes. But in reality, it takes a ton of work. We have a ton of experience doing it, and studies show that people who hire lawyers to do this type of work end up getting 3.5 times greater of a settlement than if they do it on their own. Ok, alright. Luật sư Mai vừa nói một cái điểm rất là quan trọng, đó là khi mà trong cái thời gian để mà người ta do cái research investigation trong một cái cuộc đụng xe thì nó có những cái outline của policy mà luật sư cần phải biết, tức là những cái điểm chính của cái policy. Thứ nhất là mình phải lo về cái vấn đề sức khỏe của mình. Thứ hai đó là waive loss, chẳng hạn, thí dụ mình không thể đi làm được thì mình cũng có thể đòi hỏi được gọi là cái quyền lợi của mình. Và cái damage xe của mình, tức là xe mình bị đụng hư đó, thì nó hư bao nhiêu thì người ta sẽ xem coi cái xe của mình nó bồi thường nó có đúng hay không, thì người ta cần tới cái adjuster. Thì cái adjuster rất là quan trọng, là những cái người mà người ta đến để người ta khảo nghiệm, khám xét cái xe của mình, cũng như là những cái medical bill, tức là cái tiền mà quý vị trả cho bác sĩ, hay là mình phải vô nhà thương, hay là những cái tiền mà mình phải đi gọi là sau khi mà mình bị tai nạn nặng mình phải đến chỗ đó để mình rehabilitation, tức là mình tập, thì những cái tiền đó cái insurance nó phải trả cho mình một cách đúng. Và cái người adjuster đó là người ta sẽ kiểm duyệt cái đó, coi người ta trả có đúng hay không. Đó, cái process đó là thường nó khoảng chừng 30 ngày, tức là 1 tháng. Mà nếu mà trong vòng 30 ngày mà người ta chưa có settlement được, tức là người ta chưa có một cái kết quả rõ ràng có thể đi đến cái vấn đề tụng kiện, thì luật sư người ta sẽ cho mình biết là cái case đó, cái trường hợp đó đóng hay là cái trường hợp đó phải ra tòa. Yes, this is a very important when you mentioned about the medical bill and then adjuster. A lot of people they confuse and they have a knowledge about what kind of work adjuster, why we need an adjuster, and then the medical bill. For example, if you need to go to the hospital, okay, that's a big bill, right? And also some people they after the treatment they have to go to rehabilitation, okay, for evaluation, their physical damage. Or the car got a damage. Okay, what is a number? Because in the policy they got a lot of number in there, right? A, B, C is covered, liability or such and such. All right, that's very very interesting, and also that's very important for some people to get involved into the accident. Okay, besides that, okay, I know a lot of people they question. Okay, they're concerned about how much, for example, if they have only liability covers, right? So they don't know, if that's money, that's enough to cover for them or not, okay? And what type of percentage the lawyer or the law firm will charge them. As far as our contingency fee goes? Yes. Yeah, so our contingency fee is, it's a really good question because we've talked a lot on the show about this. Our contingency fee is 1/3. It never changes. Yeah. So if we litigate your case for years, go to trial, our fee never changes. A lot of personal injury attorneys and firms have a sliding scale where if they settle a case pre-suit, it's 1/3. If they file suit, it's 40%. And if they go to trial, it can be all the way up to 50%. And so we charge 1/3. We don't get paid unless our client gets a settlement or gets money in their pocket. So there's really no risk for people when they hire us. Okay. Wow. Okay, that's very interesting to know, right? 1/3. I think that's a very reasonable, right? Because that's a lot of work for you guys, right? Okay. It can be years of work. Yes. It can also be tens of thousands of dollars of costs that we front because we pay for all the costs along the way as well. Okay. So it's really zero risk for our clients. Okay. Vâng, luật sư Mike vừa trình bày một cái vấn đề, đó là về vấn đề mà gọi là cái tiền mà mình phải trả, cái fee mà mình phải trả cho văn phòng luật sư. Thì bình thường đó là văn phòng luật sư người ta sẽ không có lấy tiền trước
cho đến khi mà cái case được settlement, nghĩa là sau khi mà tất cả mọi sự kiện và insurance đồng ý, công ty bảo hiểm đồng ý trả cho quý vị, thì lúc bây giờ người ta mới là tính tiền mình. Và thông thường đó thì văn phòng luật sư người ta lấy 1/3, 1/3, tức là 1/3. Còn những cái trường hợp mà phải ra tòa tụng kiện thì người ta có thể, tại vì người ta phải trả tới hàng ngàn cái fee khác, thì chúng ta cũng phải hiểu là tại sao ở bên này tất cả mọi vấn đề thí dụ ra tòa là phải có cái fee của gọi là court fee, tòa án fee. Vâng, xong rồi nó có nhiều cái chi phí khác thì người ta có thể charge từ 40%, 40% up to 50%, thì tùy theo cái trường hợp để ra tòa cái thời gian nó nhiều hay ít. Yes, that's a very interesting, the time frame for the law firm to make it work, right? This could be a year, 6 months, up to 1 year, or sometimes longer than that, right? Go back to Mrs. Taylor. I have a question about how long does it take to get paid after the settlement? So generally personal injury cases, we get paid pretty quickly, and that means our clients get paid pretty quickly. After we get the check, which we usually receive within a few days to a week, we resolve all those outstanding medical bills that are paid out of the settlement, and we send our clients a check as quickly as possible. But we know, as soon as the client and the other side, they sign on the dotted line, we're working as quickly as possible to get money in our client's pocket. What happened? They don't sign the agreement. Yes. Well, you verbally agree to the terms before a settlement agreement is drafted. So, sometimes there are a little bit of delays. Clients, if they want a mailed copy rather than electronic signature, things like that, but they always sign. Yes, of course. I just thought, ask you, the simple question, make sure, they pay. Anyway, luật sư Taylor vừa cho một cái câu trả lời rất là rõ ràng, và cái câu hỏi đó là được ra là Andy Chris hỏi đó là khi mà một cái case mà settlement, tức là cái trường hợp mà là của các bạn mà đụng xe, và sau khi hai bên đã đồng ý thương lượng với nhau để mà trả cái tiền bồi thường cho các bạn, thì bao lâu các bạn sẽ nhận được cái check. Thì luật sư cho biết là từ rất là lẹ khi mà người ta đã settlement, người ta ký cái hợp đồng đồng ý là người ta bồi thường rồi đó, giữa hai công ty car insurance rồi đó, thì mình được 1 ngày cho đến là 1 tuần lễ. Maximum đó là trong vòng 1 tuần lễ là quý vị sẽ nhận được cái số tiền bồi thường. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin thương mại. Mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng của hệ thống VSAM 1040, và những câu hỏi khác sẽ được đề ra. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ hài lòng. Xin chân thành cảm ơn. Chào quý vị, tôi là luật sư là một luật sư hàng năm sau. Luật sư có rất nhiều luật sư chuyên lo về nhiều lĩnh vực. Chúng tôi có luật sư lo về tai nạn xe bị chữa bệnh, bảo suốt bị vấn đề nợ, vấn đề sai sót
trên kinh khán giả của đài VS đồng hành với một đài suốt thời gian qua mấy nội dung giải trí tiểu sử của đài VS 1040 Chicago ứng dụng Store và nhập khẩu với từ khóa VS 1040 bước ra VS 1040 Chicago động xuống thì có thể tải iPhone, iPad, laptop, AirPods và trên Mac. Sau khi trong vào ngày tức đề là việc và nghe lợi nhạc trở và giữ gìn tin rằng nước hỏi như cũng sẽ truy cập vào của bạn share cho người ăn tất cả con tay cũng không thể chúng quý vị luôn và chương trình SAM quý vị Vâng, trở lại với chương trình Law Firm, luật và đời sống. Quý vị cũng biết là chúng ta đang sống ở tại xã hội Hoa Kỳ thì có rất là nhiều luật lệ mà chúng ta phải cần chú ý đến, và đặc biệt hôm nay có Law Firm Across Law Firm. Đó là một công ty về luật pháp mà rất là chúng ta có thể nói đó là một công ty luật pháp rất là uy tín. Nếu quý vị nào cần tìm hiểu nhiều về những cái luật lệ, thứ nhất là đụng xe hay là té trơn trượt hay là chó cắn hay là nursing home, tức là những người mà đang nằm ở trong nhà thương, bệnh viện hay là những nhà dưỡng lão có những cái question nào thì xin mời tất cả quý vị hãy gọi về hệ thống truyền hình cũng như là gọi về Law Firm Across Law Firm. Vâng, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. I just gonna explain more. What kind of role and what kind of job the Across Law Firm handle, and we try to educate people. Don't hesitate. Don't afraid to call the law firm, because we are here trying to help them to understand the new law, and then the U.S. law, especially the Illinois state law, right? There's a lot of questions people they need to understand, and make sure they feel comfortable to call the law firm before they thinking, oh well, I need help, but nobody can help me, and I don't trust anyone, right? So that's a very good, and most of the questions we explained today, they're very happy because I receive a few comments on Facebook and also on my email, right? It's very good, that's a very good grading about the. Let's go on. I got a question. A lot of people, they concerned about the tax. Okay, when people they receive the money, okay, they they keep thinking, okay, that's our money. They just put everything in their account, right, the bank account. But do we have to pay a tax on the settlement? Yeah, so this is a really good question, and I'm going to give an answer with a caveat and say that we're not tax attorneys. We can't give tax advice, and I'm not just giving a lawyer answer there. People should really talk to a tax consultant when it comes to their finances. Personal injury cases in general is the settlement is not taxed. And I think that's important for people to know, because when they get the check, there's a difference when you tell someone, hey, your case is settled, you're going to get all your medical bills are paid, your property damage is taken care of, all of that, and you're going to put $10,000 in your pocket, right? There's a difference in someone saying you're going to get $10,000 and then it's going to get taxed at 40%. Whereas when you settle a personal injury case, these settlements are not taxed in general. So the check goes directly to the client, and the client doesn't have to pay taxes on it, and that's the general rule. So it's significant whether it's $10,000, $50,000, $100,000. This is non-taxable money, and it's a lot of money, even when you're just talking $5 or $10 grand. So when you mention non-tax, that means
They don't pay tax. Right? Correct. Okay. Correct. So you don't have to claim it as income. Once again, there's exceptions to this rule. In general, in a personal injury case, the settlement is not taxed. Okay, all right, thanks. So when we send our clients a settlement check, they deposit the check and that's it. Yeah, okay, all right, that's a very good point. Okay. Vâng, luật sư Mike vừa trả lời câu hỏi của Andy Chris, đó là mình có phải trả thuế, mình pay tax trên cái tiền mà mình được bồi thường hay không? Thì luật sư Mike đã trả lời là thông thường thì mình không cần phải trả tiền thuế trên cái check mà mình được bồi thường. Thì trước khi mà bồi thường thì tất cả insurance hai bên người ta làm việc là người ta đã trả cái số tiền thuế đó rồi. Yes, that's a very important question because a lot of people they very curious. They don't want to pay any tax. Okay, they say, well, I pay the insurance, right? And right now I get involved into the accident and I get injury. So why would I pay tax? Right, and I talk to clients about this all the time, like it's cash, right? This is real money. And so sometimes people at the end are like, well, I've got to pay back medical bills, I've got to pay the attorney's fees, but in one other situation where someone actually gives you money, you get money, $5,000, $10,000, $100,000, and there's not a tax liability. It's a very unusual situation, and I think it's important for people to know because it makes a big difference that you are not taxed on a personal injury settlement. Can I have another question about the tax? The tax that's a mandate, right, by the state law, right? The tax. Yeah, state and federal tax. State and federal tax, that's a mandate, okay. But why, the insurance, when you pay the insurance, for example, car insurance, right, do they pay the tax or we pay the tax? On the car insurance? On a car insurance premium? Yes. I don't believe there's tax on a car insurance premium. I don't think so. Yeah, Okay. I don't like, so if you're paying State Farm insurance for your auto insurance and it's $100 a month, Yes. it's just $100 a month. You're not paying tax on that. Ok, alright. Một điều mà luật sư Mai cho mình biết rất rõ ràng trong cái vấn đề car insurance là mình không có pay tax. Ok, và khi mà cái công ty bảo hiểm đó người ta bán cho mình đó là người ta nhận cái tiền vô đó thì cái tiền thuế đó là cái công ty đó người ta phải trả thuế, chứ cái người mà consumer tức là mình không cần phải trả cái tiền đó. Và khi mình nhận cái tiền mà gọi là settlement của một cái case accident thì mình cũng không cần phải trả tiền, thì cái tiền đó là real money, tức là cái tiền người ta bồi thường cho mình 100.000 là mình được 100.000, tiền đó mình không có trả tiền thuế. Yes, it's a very interesting, when we know about the tax, because a lot of people, they're concerned about the insurance as well. Okay, they thought, when I buy the insurance, I pay tax on the top of, just like you buy a car, you have to pay tax, all right? Okay, that's a very good point. The next question I have for Tyler, okay, who pays for the medical bill and when a personal injury cases and settlement if I did not have a health insurance? So if you're treated after a personal injury, whether you have health insurance or you're working with a doctor directly, they are entitled to a portion of compensation from the settlement agreement. They provide us lawyers notification of how much they are actually entitled to, and we resolve that with the settlement funds. What is important is to get treatment even if you don't have insurance. Our firm works with a network of doctors, physical therapists, pain management providers, any kind of doctor or treatment that you need in the Chicagoland area. We'll be able to find you someone who will treat you even if you don't have health insurance. And the reason that they do that is because they essentially agree that, okay, you don't have to pay us up front, but when this case does settle, we want a portion of that. So, that's just another thing that we do. When the case settles, we resolve all those outstanding liens. So when our client gets their settlement check, they don't have to worry about the treatment and the bills that they got or have from the treatment that they received. Yeah, based on your question, your answer, you work with the insurance and you try to make the insurance pay for the medical bill. What happened, for example, if I get involved into the car accident, but
my insurance don't cover, so you have to lean into, okay, whoever, okay, hit me, right? Their insurance, but what happened? They don't have the medical coverage. So what we do? So if you have health insurance, we always advise clients to submit your bills through your health insurance, and then at the end of the case, we'll work with your health insurance to resolve what they paid. I think you're confusing auto insurance with health insurance. So if the person who hits you has liability auto insurance, which in Illinois you have to have at least $25,000 in coverage, that is what we will go after with the lawsuit to cover your medical bills, pain and suffering, lost wages, and everything. If, however, you have an underinsured policy that's greater than the at-fault driver's policy, then we can actually recover from your insurance company as well. We've talked a bunch on the show about how important insurance coverage is. Not only good insurance, but high limits, high coverage, and this is exactly why. Okay, thanks. That's a very good answer. Okay, I'm happy. Okay, I've learned something today. Okay. Vâng, luật sư Tyler vừa trả lời một cái câu hỏi của anh Chris hỏi, đó là nếu mà quý vị mà không có cái health insurance, okay, là mình có được bảo kê hay không? Thì thưa tất cả quý vị, là trong cái insurance, car insurance lúc nào nó cũng có nhiều cái phần ở trong đó, và người ta phải, nó có một cái phần nó gọi là collision cũng như đó là liability. Thì cái liability đó là cái insurance nó phải bảo kê bao nhiêu, thí dụ như 25 ngàn, 50 ngàn hoặc 100 ngàn. Thì nếu mà cái mà insurance của mình không có thì người ta sẽ try, cái người đụng xe của mình, người ta dùng cái insurance, car insurance của cái người đụng xe. Còn nếu mà người ta không có thì mình phải có cái health insurance của mình. Thì văn phòng Across Lawyer Firm sẽ làm việc với cả đôi bên để mà tìm ra một cái phương pháp, giải pháp nào để mà có thể bảo kê cho tất cả quý vị về vấn đề medical bill, tức là mình phải trả tiền cho nhà thương. When I try to explain to the people, I just come up with another question. What happened, okay, the liability, for example, if I buy a 25,000, but you need a medical bill is $1 million. So what can we do? In that scale, okay, even I got my health insurance, but it doesn't cover $500,000. So what can we do? So unfortunately, if there's not enough coverage between the at-fault driver and your underinsurance coverage, you're out of luck, and that's why it's really important to maximize your coverage. Okay. Vâng, nếu mà quý vị đã vừa nghe là luật sư Tyler vừa trả lời một cái câu hỏi mà của Andy Chris đặt ra, nếu mà cái insurance, car insurance của mình, liability, cái cover nó không có đủ, tức là người ta bảo kê không đủ, và cũng như là cái health insurance của mình không có bảo kê đủ, thì mình làm như thế nào để mà mình được cái bồi thường thỏa đáng? Thì luật sư Tyler vừa trả lời đó là sao? Văn phòng sẽ cố gắng đòi hỏi bồi thường maximum, tức là một cái con số là cao nhất để cho tất cả quý vị có thể giảm được tất cả là những cái khó khăn mà khi mà mình get vô ở trong cái gọi là car insurance, và đặc biệt cái medical bill nó có thể shoot up gọi là nửa triệu hay là 1 triệu, thì người ta phải có cái cách để người ta giúp mình để làm sao để mình tìm được nhiều số tiền hơn để mình trả cho cái nợ của mình. Vâng, that's a very good point, because a lot of people they buy insurance, they buy car insurance, but they very confusing. Why would I pay for liability 25,000 or 50 or more, right? So the more you pay, the more you get the benefit. Am I right? Absolutely. Insurance is to protect you, whether you're at fault for an accident or if the person who hit you doesn't have good coverage. You want to make sure that you have your own coverage to compensate you in that situation. Yeah, well, when you mentioned about it, you have to buy enough to cover for yourself. Usually, it doesn't mandate, because the car accident, car insurance, right? You have a multiple number right there. First of all, number one is the liability, right? And then collision, and then for unmotorized, such and such, right? So it doesn't mandate when you buy the insurance, or you have a choice. Because if you want to pay more, you have a choice. We recommend our clients, the viewers especially,
call your insurance agent Yeah. and see what is the best coverage that you can get. Usually, the greatest coverage available is a difference of like $100 Right. a year. So Yes. it's a really nominal, but you might get hundreds of thousands of dollars more in coverage. Right. So it's not only the number, you certainly want to maximize that, but go with a good, reputable insurance company. You don't want to go with those TV commercial Right, insurance companies where, get 25 rated, per month. a couple seconds, do your research, Yeah. use a good company and Yeah. get good coverage. Yes, so the reason I'm asking you that's because it doesn't, for example, someone if they have full coverage, it doesn't matter for lawyer or for your firm, right? Because you can work with them and you can claim the max benefit for them, right? Absolutely. Am I correct? Yeah, and this is so important. People think that they're getting insurance because they're required to, and it's meant to protect the other driver. And in reality, uninsured and underinsured motorist coverage. So uninsured is when the at-fault driver doesn't have insurance. Underinsured is when the at-fault driver doesn't have enough. Right. Those are policies you carry on your own insurance to protect yourself. So I like to look at auto insurance. Yeah, it's nice because you're protecting the other person, but people should look at auto insurance like it's protecting themselves. So for example, I have $1 million policy on my car, and when I got it, my insurance adjuster, I was in law school, I had a ton of debt, I had no assets, and the insurance adjuster said, she literally said, are you trying to protect any assets? Do you own a home? And I said, no, I'm trying to protect myself. Okay. Because if I get hit by someone who doesn't have insurance or has a $25,000 policy, I can then go after my own insurance for that $1 million. Right. And this, I can't tell you how often this happens. So Taylor and I are working on a case. 16-year-old boy is on a bike downtown Chicago in the Loop on Michigan Avenue. He's hit by a car. It is a $1 million case every day of the week. Okay. The at-fault driver has a $25,000 policy, Okay. and the kid's parents have $25,000 in coverage. Okay. So rather than getting $1 million, which is what the case is worth, he's going to get $25,000. Okay. Alright. Anh Chris vừa đặt ra một câu hỏi là về cái vấn đề mà car insurance, khi mà mình mua cái car insurance đó, mình có cần phải mua đầy đủ hay không? Thì luật sư Taylor cũng như là luật sư Mike vừa cho biết là mình phải mua đầy đủ, là tại vì không cần biết là cái đối phương của mình, cái người mà đụng xe mình đó, người ta có cái bảo hiểm hay không, nhưng mà mình mua cái bảo hiểm là để bảo vệ cho mình, chính mà cho mình, là tại vì nếu mà mình mua nó đầy đủ nhiều hơn, nếu mình có khả năng để mình mua nhiều hơn đó, thì khi mà có một cái trường hợp mà đụng xe đó thì không cần biết là bên kia người ta mua và người ta có cái khả năng bồi thường bao nhiêu, cái insurance kia nó trả mình thí dụ 25.000, 50.000, thì ở bên này đó mình có thể là cover, tức là người ta sẽ có thể trả mình đến gọi là một con số maximum là nửa triệu, 1 triệu tùy theo cái policy mà mình mua. Vâng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một số thông tin ngoài, mời tất cả quý vị giữ làn sóng của VSAM. Thank you.